yeah, that requires bravery, because everything that is unknown brings a lot of fear. You are afraid of what you don't know. So by living a life that don't have those changes, things can happen too when you're out of your comfort zone. So I think, yeah, you raise the like the odds. It can go very, very well. It can go also very, very bad. You have more to win, but you also have more to lose, and that's where bravery comes in. If you dare to play, you can win, but you knowing that you can lose too. Exactly. But in the end, you are the main character of your life. I don't know if I feel like the existence is not within me. Like I am. And like, and it is, I am, and it is in everything else. And as long as we are alive, we can always try again and again and again. And I think that's just pure magic. Tú siempre puedes creer, puedes crear, siempre vas a poder crear. Y sabes, ahí no hay nadie, y eso es lo otro, no hay nadie, no existe nadie como tú. Hey, how are you? Muy feliz, I'm great. Happy to be here with you. Such a long Thank time you. since we talked. So long. And then now we're talking through a camera and recorded. Different It's perfect. action. Perfect. And thank you for being here. And I really am grateful, but at the same time, I want to say, like, I admire your work as a woman and, as a business owner, but also as an adventurous. And that's why I wanted you to come here. But also about, how you design your life around like art. And sometimes art is like food or surfing or nature, being around the people that bring something into your life, like enjoyment, enjoying life. ¿Quién tú eres? ¿Por qué vives? ¿Qué te llena de vida ahora en tu vida? Bueno, soy Karyna Keene, panameña, mujer panameña, que ahora vivo en Panamá. No estuve en Panamá los últimos años. Soy chef, presentadora de un programa de televisión aquí en Panamá, dueña de un negocio de helados, de una marca de helados que comenzó hace 8 años, en 2016. Hacemos helados desde cero, tratamos de utilizar nuestra plataforma, compartir conocimiento, compartir amor a través del helado y también educar y apoyar pues todo lo que es la parte cultural de nuestra humanidad. Y a la vez, yo diría que hacer todo esto mientras incluimos a la mayor cantidad de personas o a toda persona, ¿sabes? Tratamos de que, bueno, que sea como un espacio seguro donde las personas pueden comer helado, aprender, disfrutar. Eso desde la parte como de Kids, que es a lo que más me he dedicado en los últimos años. Y soy ahora también mamá de Keanu Beck, que es un personaje, un niño súper cool y súper, yo diría, como intenso. ¿Y quién es Karyna? Bueno, sabes, yo creo que soy una joven adulta que trata de hacer todo lo que hace con pasión, que trata de hacer o de incluir el juego en lo que sea que hace. Una persona que disfruta realmente de conectar con otros seres humanos, de sorprenderme de la diversidad de las personas y también yo diría bueno, que una persona que no sabe mucho, que se sorprende mucho todo el tiempo y que ahora con este nuevo rol de mamá, que tiene ahora muchas ganas de estar en este plano para seguir experimentando y bueno, poder. ¿Qué misión? Sí, tengo una misión clara. No es muy compleja, es clara. Así que creo que sí, Karina, respondí tu pregunta. ¿Y siempre sentiste ser madre o eso es algo que... Siempre supe que quería ser mamá. Creo que es interesante porque conforme vas pasando distintos momentos en tu vida, lo ves de distintas maneras. Cuando estuve casada, me podía imaginar con unos gemelos. Es más, me veía por los pasillos de la casa con mis gemelos y decía, yo voy a tener unos gemelos, que voy a ser full ama de casa. Y esa era la vida que había diseñado, ¿no? en mi cabeza. Luego de eso, están otras cosas, ese deseo de crear algo mío propio, ¿sabes? Crear algo, desarrollarlo y meterle ganas. Y
con eso entonces surge también, siempre estuvo la idea de querer ser mamá, pero ahora era como, bueno, quiero crear algo, quiero generar algo que me permita eventualmente poder estar. Cuando tenga la oportunidad de ser madre, que me permita poder estar. Entonces, por muchos años, el trabajo. Bueno, este es mi primer hijo, Oreo bebé. Oreo bebé. Como que siento que por esos primeros 6 años, antes de estar embarazada, fue como un poco lo que me motivaba, ¿sabes? A empujar más fuerte, a darle más duro. Yo sé que cuando vaya a ser mamá, quiero realmente estar, entonces ahora tengo que empujar más, sí, empujar más. ¿Y cómo, pero entonces en ese momento no tenías a Kim, o sea, Kim, la heladería? Claro, Pero- claro que sí, los primeros desde el 2016, yo salí embarazada en el 2023 y desde el 2016 pues trabajando durísimo en Teams. Creo que Teams era yo diría mi segundo bebé después de Oreo, que ya lo vi, ustedes ya lo conocen. Mi segundo bebé y le daba todo. Mi segundo bebé estaba por encima de relaciones personales, familia, pareja, lo que sea. Quien sea que se aproximaba a mí sabía que mi prioridad era Kins. Y de ahí, bueno, para otros aspectos, ¿no? 2021, ya había conocido a Chris y dije, sí, Kins es mi prioridad, pero yo no quiero eh, digamos, no aprovechar la posibilidad de crear o de formar una familia y apostar por esta persona. Y él viviendo en República Dominicana fue como, bueno, yo me voy y dejo Kings. Y ahí Kings no es que dejó de ser importante, pero definitivamente irte a otro país y tratar de manejar un negocio desde otro país y viajando constantemente, pues yo otro espacio y otra faceta de mi vida como dueña de un negocio 100%. Claro, no, bueno, y te digo que mi segundo el hijo era Kings, y por un tiempo de mi vida, no es que la idea de ser madre desapareció, pero definitivamente que me enfoqué en este hijo no biológico, sino creación, y le di todo mi tiempo, ¿no? Y sin necesariamente abandonarlo al 100%, simplemente cambié la prioridad y me fui del país con la intención de darme la oportunidad de poder pues, crear una familia, de tratar o de apostar a que pudiese ser ahí mi lugar. Y bueno, resulta que sí, porque ahí es donde salgo embarazada, 6 meses después, y empieza entonces el camino de Kian, que fue todo el 2023, y bueno, al final ese sueño se hizo realidad de tener un hijo biológico. Increíble. O sea, ¿cambió algo tu perspectiva de cuando tú tuviste el bebé a querer el bebé? O sea, porque a veces queremos algo, pero cuando tenemos ese algo, o sea, como... Cambia mucho. Yo creo que desde el embarazo, yo personalmente siento que lo tenía muy idealizado. Sentía que esa era una etapa en donde todo iba a ser paz y amor, en donde yo iba a estar en esta nube, ¿no? Mientras generaba o creaba este bebé en mi panza. Realmente fue un poco bastante distinto. También fue un espacio de tiempo en donde todos los miedos, todas no estuvo alineado con las expectativas que yo tenía. Y creo que más allá de eso, lo mismo, ¿no? Una vez que nace Kiara, pues también. Yo escuchaba de muchas mamás que hablaban de este baby blues, de depresión postparto. No creo que fui una de las personas que pasó por una depresión postparto, pero sí definitivamente por algo de baby blues, porque sí recuerdo sentirme muy sola e irme a manejar y llorar, sentir que sea como sea, like you need to come back and you need to bring yourself back to be stable because you have this baby waiting for you that cannot talk, but once your boob, it needs to be fed, and that's all. Y luego al mismo tiempo, a veces creo que, por lo menos yo no lo pensé, lo tanto que era necesario cuidar mi espacio, cuidar cómo me sentía, porque todo eso afectaba lo que yo le estaba pasando a mi hijo. Entonces, sabes, como que quería ser mamá, pero nunca estuve tan como consciente de que todo empezaba por mí, como estaba yo.
Sí, 100%, ¿no? Porque luego está todo está como que todos esos aspectos. ¿Cómo estás tú, no? El reconocer que tú eres importante, aunque para él seas el mundo, tú eres importante y tú tienes que asegurarte de cuidarte para hacer poder, ¿sabes? Nurture that other person. Definitivamente que no es trabajo fácil. No es trabajo fácil. Sí creo que hay algunas cosas, algunos puntos importantes desde el punto de vista de diseñar como el espacio y la vida para eso. Yo creo que una de las cosas que siempre supimos era como que, ok, nosotros queremos poder estar y por ende tenemos que como crear nuestro círculo de apoyo para que lograr eso. Con saber, ok, voy a necesitar apoyo y o sea, cómo mantengo conversaciones honestas y claras en donde le hago saber a la persona, entiendo como tu intención, pero necesito entender también cuál es como el interés de tal cosa, porque yo sé que yo no necesariamente quiero host people, quiero necesito ayuda. Entonces, eso fue una de las cosas. Creo que también nosotros en particular contratamos a una persona que estuviese con nosotros antes y yo la contraté un mes antes para que viniera a enseñarle a comer, a cocinar, enseñarle cómo me gustaba todo esto para que cuando el bebé naciera ella pudiese realmente apoyar. Entonces, claro, son pequeños detalles que luego cuando dices, mira, todo salió bien, claro, pero hay muchos detalles necesarios para que las cosas pues, puedan fluir un poco mejor, independientemente de en qué aspecto de tu vida, o sea, independientemente de si es teniendo un bebé o creando una empresa o lo que sea pues, que quieras crear o que tengas que nutrir, digamos. Que cuando te escucho hablar, siento que la familia se convirtió en un negocio. Pero Okay, no porque, no porque es un negocio, sino la claro. estructura, la organización, el tiempo para ti, o sea, vacaciones, todo se vuelve algo más estructurado para poder respirar. Sí, 100%. Y todo, o sea, creo que una de las cosas que pasan es que empiezas también como a generar sí, cierta organización, porque sin organización, o sea, yo confío o creo en el fluir. Por ejemplo, estamos aquí hoy, pero sabes que nuestra reunión era el sábado. Entonces, claro, yo puedo fluir y parte de fluir es saber, mira, las cosas pueden cambiar, todo puede cambiar de un momento a otro y yo tengo que ser lo suficientemente flexible para aceptar eso, ¿no? Lo suficientemente honesta conmigo misma y o sea, entre nosotros para decir, sabes, esto era lo que queríamos hacer y no fue, o sabes algo, si es lo que queríamos hacer, la cosa cambió, ¿cómo hacemos para encontrarnos nuevamente en el camino y logremos lo que queríamos? Creo que sí hay más organización, pero también hay mucha más aceptación de que, como dicen acá en Panamá, uno pone y Dios dispone, ¿no? Es como tú dices, pero la cosa siempre, siempre puede cambiar. Y es así en todo, ¿eh? No solo en la familia. No, y veo también que creaste boundaries, o sea, boundaries contigo, boundaries con las personas más cercanas de ti, con tu familia. Creo que es importante, ¿no? No, ¿cómo lo sientes tú? Yo, yo, yo creo que yo soy muy extremista. Yo he formado muchas vidas en mi vida, Ujú. muchos estilos de vida, muchas formas, diferentes países, y he destruido muchas de esas vidas. Tal Oye, vez la palabra destrucción no es la mejor, pero es como, pero es real. No será positiva, pero es real. sí, es muy real. Y bueno, durante ese cambio hay mucha batalla interna, externa, pero al mismo tiempo lo que he visto de común soy yo. Ese como strongness. Y muchas de las veces estoy en el aire, como el viento, me siento como el viento. Pero entonces tengo personas como tú, tengo muchas personas en mi vida que han venido a como, come back, remember, Claro. remember, Claro. remember who you are. Creo que remember, no sé cómo.
um, strengthen your roots. That's something that can change also. Like if you feel rooted within you, then those lives can just change, and you already know, because you have been able to rise again even after the destruction. You know that if it needs to change, it will change, and you're going to be okay. That's also, I don't know, I think that's very important from what we're talking about. This is an amazing life, or I feel really grateful for the life that I'm living right now. Like many of the things that I'm living right now are things that I have only dreamt of, and now they're real. But I'm also very aware that everything can change. I don't know, Chris can go to the supermarket and crash and die, and suddenly my life is a different life. So I do believe that, even if you build and yeah, if you build a life that you love so much, what really keeps me grounded and like brings me back and tries, and I feel like it avoids that I lose a lot of time in things that are not a priority, is also that, like, okay, what if everything changes? Then yeah, like then I should be very present and very here with what I have right now and enjoying as much as I can everything that I am doing, that I'm living, that I'm building, because anything may change. And we know, because it does all the time. There's a few people that change doesn't really occur. I think people, in the sense of they live in the same home or the same neighborhood, in that perspective. And I think there's a bravery that happens when you get out of that space, of that comfort zone. And I think when you leave that comfort zone, that's where the magic happens. That's, I don't know. That's an opinion. I'm thinking of a few friends of mine, family members that I see that their lives don't really change. They don't Mm-hmm. really change. Even though there's a saying that change is the constant. So Mm-hmm. there's one constant in life, is change. But there's a different ways of change, like, or physical, or I was in Mental. school, yeah, I was mental, or I was in school and now I'm working. I was 20, now I'm 30. Like, Mm-hmm. those type of changes. But the changes of, like, moving countries, or, like, you know there's people that have never traveled outside their countries, for example. I don't know where I'm going with this, but that's what I was thinking. No, 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 but it makes sense. I know what you're trying to kind of say is that um, you do perceive that for some people the changes are not that extreme, not as extreme as taking them out of where they live, who they relate to. They pass from one job maybe to the other, or they pass from being in high school to work, but in general their lives are in the same place, physical place, and surrounded by the same people, and like changes are not as extreme. So I clearly, like, when we are ambitious, I would use that word, like when we want more from life, when we are expecting to experience other stuff that we haven't experienced, and that are not in our record, like, oh, I already did this. Yeah, that requires bravery, because everything that is unknown brings a lot of fear. You are afraid of what you don't know. So by living a life that don't have those changes, yeah, it's okay. That's why I understand where you're coming from when you say, like, that's where something magical can happen, because you're out of your comfort zone. So yeah, clearly bad things can happen too when you're out of your comfort zone. So I think, yeah, you raise the odds. It can go very, very well. It can go also very, very bad. You have more to win, but you also have more to lose, and that's where bravery comes in. If you dare to play, you can win, but you knowing that you can lose too. Exactly. So it's a bigger risk, in a way. And I'm guessing you experience that a lot in your business as well. Like,
the growth of it, to keep it a certain way, to grow it? Yeah, I think yes, but also at the same time, like, and I'm gonna give a little bit of context of what I'm talking about. A few years ago, 2019, I was very set, like I was very clear into expansion. I wanted to expand. And that expansion meant that, for example, somebody came and said, like, I want to open another shop. And I didn't look that much into who that person was, how I felt around that person. If they had the money, I was like, okay, let's do it. Because I wanted to expand and grow, you know? So I just wanted to grow. Clearly, what that meant was that I ended up having three places at the same time. I don't think I've ever been more disconnected from who I was, from what I wanted, from why I was doing what I was doing, because I was focused into growing, expanding, but the essence was diluted and disappeared because I just wanted to grow no matter what. Then the pandemic came and I ended up having to close even my only shop. Like we were closed from like March 2020 until March 2021. We kept going by only doing deliveries, and clearly our revenue was half or less of what we were doing before. But that time really made me go deep into understanding why I started, what I could do with what I was doing, what was the purpose, how I wanted to like relate to the people that worked with me. Yeah, I was the boss, but how I wanted to relate and how I started to really care for these people that worked with me and seeing how much I had grown apart. And that's why things were not as good or were not satisfying to me anymore. So if you ask me about growth now, I want to grow, and that's why we are merging or we merged with a group months ago, and that's why I'm back in Panama now. We want to grow, but it was very clear to me, like, hey, I want to go everywhere in the world. Let's just do this, but I don't want to dilute kids. So I really need us to take the time to be able to, que en español es destilar, ¿sabes? Cuando destilas una fragancia o algo. Yo quiero hacer eso para que esta expansión sea de eso como de eso puro que está ahí. Y claro, eso toma mucho más tiempo, ¿sabes? Porque toma tiempo, porque hace falta sentir, hace falta que se sienta bien y va a aparecer de todo en la vida, pero luego no todo se siente bien, no todo se siente bien, no todo está alineado. Entonces hay mucho, yo diría, mucho de filtrar, ¿no? A pesar de querer crecer, de querer expandirse, hay mucho de filtrar aquello que no se alinea, porque oportunidades, hay innumerables oportunidades. Que estén alineadas es otra cosa y toma pues mucho más tiempo, yo siento, que construir algo de valor que simplemente agarrar cualquier oportunidad por querer expandirse o crecer. Es lo que he aprendido con este tiempo. I don't know how that growth looks like, for example, because I'm not in that business, but I am looking to grow as well in my own business. So this is a good way. I've been struggling with this, like, the one-on-one quality, for example. Like, how do I spread what I give to other people without still having the one-on-one quality, but expanding that? Claro. And so I'm also looking into that, and it takes time. I think it does, but I also think it has to do a bit with acknowledging what is that part that nobody can do as good as you. So an example is right now with admin, we are three, okay? We're a group of three.
So I take care of when any person has the idea that they want to open a Keen's, or they have a coffee shop and they want to sell the ice creams, or they have a business idea. I'm the first step at the funnel, and I listen to them. I ask all of the questions. I also figure out like, well, there is a filter before that, which is the channel that they came through. Whether you use the email or our delivery phone or administration, wherever. So they can already tell like, okay, this is not serious or it's not aligned, and then they won't like I won't take that client or that person. But then if the idea makes sense, I do like, okay, I dedicate a session. Usually it's virtual or a call, or like something virtual, where I listen to the person, I ask them a lot of questions. I really understand their needs, their desires, and I check if I feel energized. I can dedicate a bit more, maybe visit or meet them in person. But after that, I take all the info that I need and then I pass it to my group. And they can prepare a proposal, they can do whatever is required. But I don't take away from that magic that needs to happen, because that magic, you cannot fake that. I feel like you cannot make that automatic. Oh, here is the formulario, just fill out that form and we will work together. At least for me, that is what I feel works best for me. Beautiful, beautiful. And then when you say, the connection, the energy, the magic, when you're talking to these complete strangers that Mhm. are suddenly, giving you an idea for your second baby, what does that look like? Is it a body reaction? What is it? What are you looking for? Well, I think there are several things. I think I would say one of the things that happen is just like, um, does it energize me? Like, do I feel excited by what I'm listening to? That's one part. Then I try not to be just excitement and emotion. I also try to be rational. And part of the rational is just like, okay, this could be a good opportunity to do something else. It could be a good opportunity that is aligned with the growth that I imagine. So I listen and I also explore. And then I go and talk to Joannis, which is like, I feel like she knows everything about the numbers and everything, all the administration and financial part. She manages that. Like, I understand it fully, but she manages the every day. So she has a little bit more clarity. And I will also ask her, like, okay, so this is what this person is imagining. I think it could be cool, but does it make sense? Can we actually offer something like this? Does it make sense financially? Like, can we do that? And then it has to make sense in different spaces so that it flows. So I try not to only see it from an emotional space, because I've been very emotional in my life, and just like, oh my God, I'm excited. Yeah, I'm excited to create, but that doesn't mean that it's aligned at other levels with the business that we're doing. And it also needs to make sense. So I feel like those are the signs, at least for me. So you have like checkpoints. Like you basically have, okay, this check, this gives me energy to check. Okay, now let me go outside of me and have other people that I trust to also do this checklist with me and see if it fixes everything. So you have, again, like a structure in place that helps you make these big decisions, Mhm. but always coming back to you. And I'm guessing there's moments that you're also like, sorry, this is a gut feeling and I'm going to say yes even though it doesn't work, or the opposite, or the I think opposite. I think with time I've also come to just manage the risk. You know, if it is something that my gut feeling says yes, and it has a very low risk, like, okay, if it doesn't go right, what is the worst that can happen? The worst that can happen is
I don't know that it costs a few couple of dollars or hundreds of dollars, to just few. And okay, we can take that risk. It's not a crazy thing. Like if it doesn't go right, well, it doesn't go right. And to be honest, I would say that has been the majority of things. Like there's so many things that don't go the way I expected them. Clearly, you grow and you learn a lot, but there is a lot of times that the results are not as expected. But I mean, you for the lessons one way or another. So I try to keep it like that. Like, okay, I learned this and this and this, and like I will make a better choice next time. So there's freedom to be creative. You're allowed to flow a little bit outside and Mhm. then come back in, and then in this growth and this transformation, moving different countries, growing your business, having a baby, like all of this. Has your environment influenced any of this? Like maybe I your think spaces, but also nature and all of that. I think it does, definitely. I feel, for example, nature and and when I mean nature, I mean everything that it implies, forest, the ocean, the jungle, whatever you want to picture that has played. Like, I don't know, I wouldn't be alive. I would have, because there is a lot of chaos, when you're working with people, when you're guiding a team there, and not only guiding a team, also like just living and running a business in a third world country where electricity, it's not stable, and now I sell ice creams. Yeah, there is a lot of stress. So I feel like nature has been vital. Like that has been my safe space and my place where I am able to reconnect and recharge. Also just creating like an environment where when I can connect to myself again, when I can go back to myself again and recharge and then be able to go out. I don't feel that in that matter, I feel like I can call myself like a cockroach because, and I know that's a strong animal to compare it to, but I will explain. The reason why it's because, cockroaches, they will hide in a place and they will come out and they just live and live and live. So I might not be super happy with my environment, or maybe it's not ideal. For example, Chris is a person that he needs to have an open space where he can exercise, where he can like, okay, do this and that. I can be in a meter by meter place and I will maybe have to like put the mat, doblar un mat y ponerlo, and I will move, like I will move my body. I will do what I need to do to feel good, to like achieve that balance and to be able to like hold on tight and pass any type of difficulty o incomodidad de lo que está pasando afuera de mí. Entonces, a eso me refiero con que definitivamente I definitely like having a good environment, but I will survive whether it's a good environment or not. I will I will figure it out, make it good in my head for me. So I don't know if I answered your question. No, you did. It's incredible because that shows the capacity you have of, I'm gonna use the word survive. Maybe that's not the best word, of surviving and living. Because it's like, oh no, my environment is not gonna stop me from being who I am and coming back to myself. Like again, like you will work to your Yeah, bones to be you and show up as 100%. yourself. Yeah. 100%. I know. And I guess also like just like be very clear. I love my environment right now. We found a place where we are living and we have green everywhere and it's super comfy and we have a lot of space. But I have learned and grown to not need a lot and not depend.
on like where I'm planted. It's like I will bloom wherever I'm planted. And that's why I use the cockroach as an example. But I think a better comparison would be like, the weed that grows in every, doesn't matter where you put it, it will grow. Well, that's kind of how I can feel related to, even if it doesn't sound, what's the word, that fancy word that we're using, demure or fancy, like it, yeah, like it doesn't sound, I know it might not sound very classic and like, I don't know, but yeah, that's the reality. No, I like that because it's like I think a lot of people would agree with you. And you have your people that agree. I learned, for me, for example, I spent some time in Costa Rica, and when I spend there a lot of time, like months in a row. And I would go back, leave, come back to New York, then go back there, and vice versa. And the difference between, first of all, I remember the first person, Tika, that I talked to there, I would say, "Why are you so happy?" Like, "Why are you so happy?" And she said, "Why not?" And so they would say "Pura Vida" Vida, all the time, right? pura It's their vida, slogan, "Pura Vida, Pura Vida, Pura Vida, pura vida, man. Pura Vida." Why? And it's always when I hear that word, there's a shift. There's a shift. And when it comes out of their mouth, there's a shift in me because I'm like, the simplicity of life. Like I was always wanting and wanting and wanting and wanting and wanting. And then I learned even how to live with cien pie. I don't know how to say that in English, but centipede or something like that. Mm-hmm. And I remember I used to be like talking to the animals, like, "Hey, I'm gonna push you. I'm gonna move you here, and please let me take a shower now." Because there's not a lot of, it doesn't matter how much you pay, at least when I used to go, there's not a lot of like spatial wealth in a way. It changed during the pandemic, but there's a lot of new builds, but it's like dust roads, animals, insects everywhere because people learn how to live with nature, right? And that completely shifted me. And that's where the true change happened in me because I was like, oh my God, I'm thriving for something or I'm fighting for something that I don't think that's really who I am or what I want to do. And so I thought I wasn't going to design ever again. I quit my job like a year later. My family thought I was crazy. And then it's like, how are you going to do, and I'm like, I need to find the existence of life. And during that search of the existence of life, I realized that the existence is inside of me. That if I don't love myself, if I don't have an intention or purpose or, anything I do in life, then there's no worth and then that's when I knew I can live anywhere and, survive in that my environment. Yeah. Yeah, basically you accepted that you are the main character. I No, used to see it as egoísta. I used to see it as egoísta. I think I think even though you're the main character, I also think it feels great when you have people and things that you're building that takes the shift, that shifts your attention from me to, oh my God, look at this is beauty. Oh my God, these are also very beautiful representations of the existence. As a, to be able to see that, to be able to not have to be you, but like you being able to appreciate what it's being shown and shared with you. But in the end, you are the main character of your life. I don't know if I feel like the existence is not within me. Like I am. And like and it is I am and it is in everything else. Is and like everything else is, therefore I try to, yeah, respect everything else because everything else is me too. So it's hard.
and you don't love yourself to respect other things. If you don't respect yourself, how do you respect somebody else? You know, it's hard, but I don't think it's also black and white. I also think there are like, no, you know, we have unloving actions or things that we like, ways that are unloving towards ourselves. But I also believe that it's a road, you know, it's not straightforward, and like, yeah, and you notice, yeah, this is not loving, it doesn't make me feel right, and you can take a step back and try again and do it differently next time. I guess as long as we're alive, we can always break down and rebuild and break down and rebuild. Wow, that's the magic, no, of being alive. Yeah. The way you talk about your life, it reminds me of like building a building or designing a building, and but it's specifically about the structures, Okay. there's rules to designing. Mm. Like if I put a column here, there's an expand, so I can only go a certain meter or certain expansion. If that column I want it, like for example 10 meters instead of 5, there's so many things that needs to happen in the design for it to be allowed, right? And in a way, when you talk about that, it's almost like you push yourself in the sense of like, okay, the standard is 5 meters from column to column, right? And the building won't fall. But what happens if I make that column 6 and then And then you just like, you clean yourself and you try again. Yeah. you try You again? know, and you try again. And as long as we are alive, we can always try again and again and again. And I think that's just pure magic, you know, like just knowing that you can always try again, whether it is a building or a job, a career, a relationship, even motherhood. You know, you always try again. And that I think that's just amazing. Whether doesn't matter which side you want to look at it or quieres verlo, yo creo que eso es increíble, pues saber eso, y también es muy empoderador, ¿sabes? Eso creo que es como algo que te empodera muchísimo, por lo menos a mí. Sí, tengo 8 años haciendo Kings y me encanta hacer lo que hago, pero también comparto mucho de lo que hago y también he confiado en muchas personas sabiendo que quizá mi idea o las cosas que yo estoy haciendo las personas pueden aprovecharse, pueden hacerlo. Luego me recuerdo, digo, tú siempre puedes creer, puedes crear, siempre vas a poder crear. Y sabes, o sea, y no hay nadie, y eso es lo otro, no hay nadie, no existe nadie como tú. Igual que no existe nadie como nadie, como una de las otras personas. Entonces, ¿a qué le tienes miedo? Pues no le tengas miedo, porque no hay nadie como tú. Solo tú puedes crear lo que puedes crear y vas a poder seguir creando siempre que respetes el balance, ¿no? Siempre que sepas que puedes crear mientras te sientas bien, puedes crear mientras no te desconectes de tus valores, de quién eres, de lo que es importante y valioso realmente para ti. Siempre vas a poder crear y siempre vas a poder volver a ti y rebuild. Sabes que eso me lleva a otra parte de tu vida ahora que es nuevo, que es el show, ¿verdad? Eres presentadora. ¿Cómo, cómo llegó eso a tu vida? ¿Cómo hiciste ese cambio? Bueno, yo creo que esto no es algo nuevo del todo. En 2015 yo me abrí un canal de YouTube que todavía está por ahí, que se llama Utopía Culinaria y literal lo financié yo misma. Hice como 6, 7 capítulos y bueno, lo financié yo en el sentido de que contraté que sí, sonidista, camarógrafo, hice todo y era de cocina. Básicamente se llama Utopía Culinaria porque la idea era que yo visitaba restaurantes, ellos me daban una receta y esa receta I tweaked, o sea, la cambiaba con ingredientes que yo sentía que iban más alineados con una alimentación consciente. Claro, utilizando su receta, porque la idea era que fuese alguien o un chef o un restaurante que ya
estaba establecido, o sea, que las personas sintieran esa confianza de que claramente va a estar rico, pero bueno, le damos el twist. O sea que ya yo, eso era algo que quería, que estaba ahí. Nunca supe cómo monetizarlo, así es que simplemente dije, este es el budget, y si de aquí a que yo termino el budget no encuentro cómo monetizarlo, pues ahí paro. Y así fue, ahí paré. No seguí con eso y me enfoqué en Kids y seguí aquí. Entonces, esta oportunidad llega a mí a través de mi mejor amigo, que él tiene un restaurante aquí en Panamá y es yo diría, un embajador de la cultura afropanameña y de la gastronomía afropanameña. Y él tenía este show por casi 2 años, creo que en ese punto yo estaba embarazada y me dice, mira, me salió una oportunidad de ir a Estados Unidos a formarme y necesito a alguien que me cubra por 2 meses. Yo estaba embarazada, con 4 meses de embarazo, creo que tenía como 3. Y dije, oh, wow, pero eso significa que yo no puedo ir y venir de República Dominicana. Y lo acepté. Dije, bueno, me mudo a Panamá por 2 meses. Así es que mi mes 5 y 6 de embarazo, yo estuve en Panamá hosting the show mientras crecía mi panzota. Y eso fue una gran experiencia. También no tenía idea lo que conllevaba tener 2 trabajos y estar engendrando un ser. No tenía idea. O sea, creo que el último día lloré porque me dije, oh my God, ¿por qué hice esto? Estaba muy cansada, me sentía muy cansada. Entonces eso pasó el año pasado y bueno, mi amigo está, digamos, está haciendo otras cosas y su empresa también está creciendo mucho. Entonces él como, bueno, mira, para mí sería ideal poder compartir la carga del programa y no hay otra persona en la que yo confiaría para hacer esto. Y bueno, la jefa, a la persona a cargo del canal le hacía sentido la combinación y ahora somos dos. O sea, el lunes a viernes está el programa y mis programas son los lunes, miércoles y viernes y él tiene los martes y jueves. Entonces, esto también ha sido pues otra cosa completamente distinta desde el lugar de que sí, yo tenía la idea o el deseo de hacer algo de cocina bajo mis términos, pero trabajar en una corporación tan grande, ¿no? Sabes, y todo el proceso de planeación de recetas por día que entre dentro del tiempo de grabación, eh, maquillaje, tener que estar constantemente de que, bueno, si hay compromisos, necesitas vestirte de tal color y necesitas estar lista a tal hora y so sorry, porque esto lo que hay que hacer es otra cosa, ¿no? O sea, es un reto porque también yo estoy muy acostumbrada a manejar mi tiempo como sea que quiero manejar mi tiempo. Entonces ahora no, esto es así y de esa grabación depende, o sea, hay muchas cosas que tienen que pasar para que pueda suceder, ¿no? Entonces es otra cosa que no había experimentado definitivamente antes en la vida. Felicidades. ¿Y cómo te sientes grabando algo? Siento que siempre es un reto, pero, pero me gusta, sí me gusta. Hay días que me gustan más que otros. Los días en donde tengo invitados me encantan porque es una persona distinta que cocinó la receta, porque puedo hablar con alguien. Usualmente en el programa es 1 hora en donde yo estoy hablando sola. Como echando el cuento, hablando y buscando en mi cerebro qué más decir para acompañar lo que estoy haciendo, ¿no? Porque imagínate, esa es una de las cosas que te piden, no te quedes callada mientras que estás haciendo las cosas, ya sea que vayas recitando lo que estás haciendo o rellenes con información del ingrediente, pero no te quedes callada, entonces habla. Entonces cuando hay invitados me gusta un poco más porque siento que hay está en la oportunidad de conectar con alguien puntualmente. Claro, y también hay algo de cocinar, al menos para mí, es que alguien lo pruebe. De que yo pueda preparar algo y que yo tenga un compañero para compartirlo. Uf, Bueno, aquí lo hay, y muchos. O sea, claro, el programa, estoy yo sola en el programa, pero está la productora,
Sí, hay un equipo, hay 3 camarógrafos distintos, están las personas que ayudan limpiando, la que asiste a la productora. Cuando termino de grabar, actualmente buscan vasos, platos y le sirven a todo el mundo y todo el mundo come. Y para mí, o sea, me hace súper feliz porque también veo, las personas me dan su opinión, oye, esta receta me gustó mucho, no estaba muy picante para mí, pero, ¿sabes? Ese feedback es necesario y creo que también eso ha sido como un reto, ¿sabes? Yo creo que hay un punto en donde uno es como muy rebelde y quiere convencerte de que no te importa lo que las otras personas piensen y tú puedes hacer lo que sea porque tú no te importa. Pero creo que llega un momento, o al menos para mí llegó un momento en donde sí he reconocido que me es importante, que me es importante, sí, también necesito cierta validación y que cuando a las personas les gusta lo que yo hago, yo también me siento bien, ¿no? Y me dan muchas más ganas de hacerlo mejor y de seguir compartiendo cosas buenas. Creo que, y bueno, ahí me voy un poco, es un poco el tema también de las redes sociales. Todos queremos sentir personas que that they think alike or at least that can challenge your thinking. Conmigo, Tu disciplina es increíble. Piensa también tu social media, tu constante. no Lo tanto. manejas bien, lo manejas bien. Y sabrás que siento que no. Sí, wow. Sí, siento que no, Yo, que cero. O sea, claro, todos, todos, y hablo de mí, pues me comparo un montón. Claro, si me comparo con una persona que saca un contenido nuevo, un post, un reel todos los días o cada 2 días, no. En mi, en mi caso, pueden pasar semanas o pueden pasar, sí, hasta un mes y yo no he posteado nada. Y lo sé, estoy anuente de ello, pero no tengo el tiempo, ¿sabes? No lo tengo y si no lo tengo, pues no puedo hacerlo. Y prefiero no compartir si no es algo que viene de donde tiene que venir, al menos para mí, pues. Y eso pues quizás no va de la mano con el algoritmo y no va de la mano con el crecimiento en las redes sociales, but that's fine, porque mucho de ese espacio que no me permite estar posteado todo el día es espacio en donde estoy presente, donde sea que estoy viviendo. y siempre estás construyendo algo. O sea, si no estás en línea es porque estás en otro lugar, Sí, creando, sí, creando sí, constantemente. sí, entonces hago las paces por eso. Exacto, Sí, exacto. Y al menos le das mantenimiento, pero cada vez que lo veo, lo que sí veo es autenticidad. Eso veo. thank you. You share it all. Entonces, última pregunta o comentario, o Ok, quiero hacer como una anécdota. ok, La vez que yo sentí que tú vivías presente y comías como, porque te cuidas mucho, yo sé que te cuidas mucho físico con lo que come, lo claro, hablaste con el show Utopia Culinaria, cambiando receta, pero hubo una noche, una fiesta, creo que era de Chris, la fiesta ok, de trabajo, y yo fui, él me invitó y tú estabas ahí, y tú dije, hay helado aquí, hay helado. Y entonces encontramos un cosa de mi helado amor, así y tú y yo comenzamos a comer y yo te veía que tú comías ese helado con tanto como gusto. You were enjoying that so much. Y era como el freedom. It's almost like there was a healing moment for me because I'm like, that's how you eat, you know? claro, That's how you enjoy life, this balance. Y tú estabas tan feliz comiendo ese helado. Entonces yo dije, this is why she has an ice cream store, you know? But it was like this claro. something in me. It was like it shifted and it like aligned. I really see. I really didn't remember that moment That's okay. because clearly it was maybe not that special to No. me, that in Yeah. particular. But you Yeah. know, it's interesting because that's how I try to live life. Yeah, food and anything. Like if I'm going to do something, I really try to enjoy it to the fullest, Mhm. no matter what it is.
But clearly, ice cream is like, it makes me really happy. Like, I cannot have ice cream anytime, all the time. So maybe the joy comes easier, and yeah, you can see it. But it's true. The only thing I would say is that that's also a way of living. Like, I really, 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 really try to live that way. Like, it doesn't matter if it's ice cream or an experience, I will try to eat it, passion, enjoy, no matter what. That's, yeah, that's the way I try to live. Thank you. Thank you so much for being here with me and for sharing this time and for sharing your life. Yeah. Thank you so Besitos. much. Gracias, querida, por invitarme. Muy feliz y muy honrada de estar aquí contigo. Me siento igual. Space Whispers. Thank you for spending time with me today, your host, Rainy, on the Space Whispering podcast. I hope today's episode gave you something to reflect on, inspire you, or energize you to create something beautiful. Help us grow this soulful community and spread the love by subscribing to the podcast, leaving a review, or sharing this episode with your community. If you're feeling called to transform your inner or outer spaces into a true reflection of you, let's connect. Schedule a discovery session with me at rainy.co or Instagram rainy_. What soulful actions will you take today? Keep listening to the whispers of creation and let your soul's magic flow into the world. See you soon. Besitos.